Firstly, thank you so much. 39 subscribers exactly I with one video. Thank you to the family members, friends. And link unconditionally. I know even before you watch the video, you have subscribed. So that means a lot, so much of trust. So first is a big thank you. Special thanks to Preeti, who has given me the first question, comment to for the next topic. So in that topic, as you saw in the heading is, what is mental health? എന്താണ് mental health? അത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടല്ലേ പറയാറ്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് റിയലി ഡിഫറെന്റ്? ഇഫ് നോട്ട്, what is the similarities and what is the difference എന്നുള്ളതാ trying to talk about that today. ഫസ്റ്റ്ലി ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വാക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെന്റൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യം, സോ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? അനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥ, ഡിസീസ് ഓർ ഡിസോർഡർ. That is not considered as healthy, like usually. So now when you add mental to it, യൂഷ്വലി നമ്മൾ മെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊടുന്ന ഓർഗൻ ഏതാ? നമ്മളിങ്ങനെ തലയിലേക്ക് ആയപ്പോഴും കൈ പോകുന്ന മെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലാതെ അയ്യോ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, വി ഡോണ്ട് ടച്ച് എനി അതർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി, ബട്ട് വി ഗോ ടു ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു സേ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. So now we think about how come we go here, what else is here, which organs are there, and what is happening there, what more do we know about this part of the body? Because നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഇല്ലേ, ലൈക്ക് സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വൺ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റംസ് ഇസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇല്ലേ. സോ ദ തിങ് ഇസ്, ഈ പണ്ട് കാലത്ത് എല്ലാത്തിനും കൂടെ, എല്ലാം ബോഡിയുടെ പാർട്ടായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യൻ, അങ്ങനെ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും. സോ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ വാസ് ത്രൂ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ത്രൂ എവറിഥിങ് വിച്ച് വാസ് നാച്ചുറൽ. പക്ഷെ ആസ് വി ഗോട്ട് ടു നോ മോർ ആൻഡ് മോർ അബൌട്ട് അവർ ബോഡി, നമ്മൾ കൂടുതലും പഠിച്ചു വന്നത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ്. നമുക്ക് നാച്ചുറലി ആസ് സയൻസ് പ്രോഗ്രസ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഗോട്ട് ടു നോ ഫസ്റ്റ്. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് പഠിക്കാനും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളത് വാസ് ദാറ്റ് ഓർഗൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ബ്രെയിൻ. ബിക്കോസ് ഓരോ ഈ സിസ്റ്റം പറയുമ്പോഴും അതിലൊരു ഓർഗൻ ഉണ്ട്, അതിൽ പല പല ഓർഗൻസിന്റെ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് നമ്മളൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്രെയിൻ ആസ് ദി ഓർഗൻ. അതിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല പല സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. സോ വൈ ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ആസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ദാറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്. ബിക്കോസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ബോഡിയും മൈൻഡും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൂടി വരുമ്പം അതിൻ്റെതായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, നമ്മൾ പൾമനോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബോൺസിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തോപീഡിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഓർഗൻ യൂസ് ചെയ്യും കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് കൂടി വന്നു. സോ ഹു ആർ ഓൾ ദീസ്? അതേപോലെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ വേറെ കണ്ടു. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി it's seen as two different things, like physical health and mental health, as though nervous system നമ്മുടെ ബോഡിയിലല്ല, പുറത്ത് എന്തോ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത്. But that's not true. The nervous system is very much part of the body, and there is constant interaction between all the systems, not just nervous system and all the other systems, but every system is constantly interacting with everything else. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് for convenience sake and specialization കൂടി വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരാൾക്ക് പഠിച്ച് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം we needed professionals who are specializing in each of these systems or studying one organ really deep. So specialization ഇപ്പോൾ കൂടി വരികയാണ് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലേ. So who are these professionals who work with the nervous system or the brain? So ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ
neurons ഉണ്ട് which talk to each other and they need to know about ആ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് അവിടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ, ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടോ, വേറെ രീതിയിലാണോ അവിടെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത്. സോ എവറിത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് neurology and the neurons and all these connections and nerve endings which goes across the body from through the peripheral nervous system, അതെല്ലാം നമ്മൾ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകും. അതിന് പല 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 ഡിസോർഡേഴ്സും കണ്ടീഷൻസും അവസ്ഥകളും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് we might go to neurologists who are dealing with this same nervous system. Then you have psychiatrists who deal with predominantly, again, ഇത് രണ്ടുപേരും MBBS മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മച്ച് മോർ ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. Psychiatrists will learn more about the biochemical changes. അത് വെച്ചിട്ട് മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് how can we work on that, how ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലോ നമ്മുടെ ചിന്തകളിലോ നമ്മുടെ വികാരങ്ങള് എഫക്റ്റ് ആവുമ്പം നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് എഫക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി സപ്പോർട്ട് ദോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ. സോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് കൂടുതലും മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളോ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കോ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് when they feel there is a biochemical change which is happening in your brain. പല പല കെമിക്കൽസിന്റെ ഉത്പാദനം ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നു, ആങ്സൈറ്റി എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്രിനലിൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോഴോ സന്തോഷം വരുമ്പോഴോ ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത്, അതോ സന്തോഷം വരുമ്പോഴാണോ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോഴാണോ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ a debatable thing which can happen either way. So psychiatrists study more about these links by speaking to the client. ചില സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അതുവേ some of them might have checklists. So they work primarily through medication after understanding what are your experiences about your thoughts, ഈ തോട്ട്സിന്റെ intensity, how different is it from reality, or how is it affecting your current functioning. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ചോദിക്കാം, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അതിന്റെ intensity, how is it affecting your day to day life, sleep affect ആവുന്നുണ്ടോ, ഭക്ഷണ ശൈലി affect ആവുന്നുണ്ടോ, പൊതുവേ ഒരു ക്ഷീണം, സങ്കടം, ഒരു ദുഃഖം, അങ്ങനത്തെ വരുന്നുണ്ടോ, പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. ആൻഡ് then you have the next professionals who are psychologists or clinical psychologists എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ therapists എന്ന് പറയാം, counselors, ഇങ്ങനെ പല പല പേരുകൾ വെച്ചിട്ട് you see these are professionals who are not MBBS doctors but who also work in the field of mental health and again study more about your thoughts, your feelings and how it affects your behavior. ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർ സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ വിച്ച് ഇസ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കും, അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കും, ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ നോക്കി ഹൗ ഡു യു ഡു ദീസ് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്. ചില ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വെച്ച് വിളിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഓവർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് റീസെർച്ച് we have come up, we as in the human population has come up with, so a lot of scientists have come up with two different criteria of diagnosing and assessing. അതിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് ICD-10 എന്ന് പറയും, the latest edition, which is International Classifications of Diseases. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല പല മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ പേര് വെച്ച് വിളിക്കാം. So I'm not getting into the diagnosis labels and things like that, but that all comes under the same thing, which is studying, understanding what is happening to us because of what is happening in the nervous system and vice versa. Okay. And the next one is DSM, which is Diagnostic Statistical Manual. അതിൻ്റെ ഫോർത്തും റിവൈസ്ഡ് വേർഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് റിവൈസ്ഡ്. അത് ഓരോ തവണ നമ്മൾ കൂടുതൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പം അതിലതനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഓൺഗോയിങ് സയൻസ് വിച്ച് we are learning, and as we learn we are unlearning also and we are relearning. And
വിത്ത് ദാറ്റ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അതേപോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരും. സോ clinical psychologists and psychiatrists predominantly go by these assessment checklists and diagnostic methods. Now, what do psychologists? Psychologists എന്ന് പറഞ്ഞാൽ masters in psychology കഴിഞ്ഞവർ ആവാം. You can call them legally psychologists എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ therapists like occupational therapists, physiotherapists, special educators, they all work with children or adults when നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലിവിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ബിക്കോസ് something that is happening in our thoughts and feelings which is blocking our learning or growth. Lot of it depends on എങ്ങനെയാ ഇത് എഫക്റ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഏത് പ്രൊഫഷനിൽ അടുത്താ നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, now the reason, the connection between physical health and mental health is that ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി കണ്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനാണ്. പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഓൾ ഹാഡ് ആൻസൈറ്റി അല്ലേ? കോവിഡിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യു ആർ ടെസ്റ്റഡ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി വെരി ഡെഫിനറ്റ് യെസ് ഓർ നോ പറയാം. പക്ഷെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അത്ര ക്ലിയർ കട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. വെദർ ടു സേ യെസ് യു ആർ ഹെൽത്തി, ഓക്കെ നൗ യു ആർ നോട്ട് ഹെൽത്തി, യു ആർ ഇൽ ഓർ നോട്ട് ഇൽ, വി ഡോണ്ട് have yet. And because our brain and our nervous system is exceptionally complex, because പുറത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും കോണ്ടെക്സ്റ്റും നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസസും ഒക്കെ is constantly interacting with our brain and we are constantly learning ആണ്. സോ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? We cannot really say yes you're healthy, no you're healthy. So then WHO, World Health Organization, has come up with this a 2-week window. നമുക്ക് 2 ആഴ്ചയിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് അത് തന്നെ നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട്, നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ടും ഇറ്റ്സ് നമ്മളെ അലട്ടുവാണ് അത്. ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ദെയർ for more than 2 weeks, then that is a time when you should link with a professional എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഇമോഷൻസിലാണെങ്കിലും സെയിം വേ, 2-week വിൻഡോ. യു ആർ നമ്മൾ ചിലപ്പം ജീവിതം മുന്നോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ യു ഫീൽ kind of heavy and alone and tired and exhausted and ഒരു empty feeling, ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് സാഡ്നെസ് ആൻഡ് യു കാൺട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. അതങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ തന്നെ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും മുന്നോട്ട് പോവാണ് വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച്. then again we will consult, because ഈ ചിന്തകളിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനും വികാരങ്ങളിലും ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, like when you're having an exam, like 12th board exam എഴുതുന്ന മുമ്പ്, of course you can feel anxious and you can feel overwhelmed and that is there. But if it is consistently there to a point where നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, 2 ആഴ്ചയായിട്ടും you're going through, then you say that's not healthy. So that is a differentiating point where then you seek help. Of course, you can first start talking with your parents or teachers or sometimes your friends. പക്ഷെ എന്നിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, give yourself a 2 weeks window to seek help where it crosses the boundary between is it healthy and not healthy എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ there is some significant events like death or sudden loss of job or any huge changes in life വരുമ്പോൾ യെസ് നമുക്ക് തോട്ട്സും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ മാറാം. പക്ഷെ again over a period of 2 weeks, if you don't notice that this is getting better, അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല, please look at others around you also. If you notice that, then please link them to a professional. That is the thing between healthy ആണോ unhealthy ആണോ എന്നുള്ളത്. That is how you do. Now ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ I need to say, where do I fit in? So one, I'm certainly not a neurologist. I've not done my MBBS degree. So no, not a psychiatrist, cannot prescribe medicines, not done my MBBS degree. Clinical psychologist, no, because I do not diagnose. I'm not into assessments either. Yes, I have done my master's in psychology and graduation. So that is 5 years of
psychology education, and I've done basic developmental therapy course with അന്നത്തെ സമയത്ത്, which was in the 1999. സോ ആ സമയത്ത് ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിട്ടാണ് അവർ അന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് തരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു കീപ് റിന്യൂയിങ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഐ എം പെർസ്യൂയിങ്. സോ വാട്ട് ആം ഐ ഡൂയിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, what I do in my work now with online consultation is, it's called consultation. So what I call myself is mental health consultant. Now consultant എന്ന് പറയുമ്പോൾ how is it different from all this എന്നുള്ളത് വരാം. So that is predominantly after the PhD is when I felt that I really had to move away from this ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഒരാളുടെ സാഹചര്യവും അവരുടെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസസും ഉൾക്കൊണ്ട് അവരെ ഒരു ലേബിൾ വച്ചിരിക്കുന്ന, ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വി ആർ മോർ ദാൻ ദോസ് ലേബിൾസ് ഇല്ലേ. അപ്പൊ ആ ലേബിൾസ് അവരെ കൊച്ചാക്കുവാണെങ്കിൽ, ഈ ഡെഫിസിറ്റ്സ് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാളെ ഒരു ലേബിൾ കൊടുക്കുമ്പം it felt it was not doing justice. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ സെൽഫ് ബെറ്റർ എന്ന് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് വരുവാണെങ്കിൽ യെസ്, വണ്ടർഫുൾ. പക്ഷെ ഒരുപാട് കണ്ടുവന്നത് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടുമ്പോൾ തളർന്നു പോകുന്ന, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡയഗ്നോസിസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്ട് വാസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടു വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻറ്റൻഡഡ്. സോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശ കാര്യമല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ മൈ തീസീസ് is this is my baby, making lived experiences matter എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ്. ഐ എം ഡ്രോയിങ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഫ്രം മൈ ഓൺ തീസീസ്. I'm making my own way of how do I educate people about mental health, help them understand what they are going through. അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ, അവരുടെ ചിന്തകൾ, അവരുടെ വികാരങ്ങൾ, അതെങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്, ജീവിതത്തിനെ which includes the daily routine, relationships, വർക്ക് എൻവയൺമെന്റ് ആവാം, ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് ആവാം, എന്തും ആവാം, അത് അവർക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു മിറർ കൊടുക്കുവാണ്, where they can focus on themselves and if they can understand themselves better. So it is a teaching process where എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നോളജ് ഇങ്ങോട്ട് തരിക. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ വർക്ക്. ആൻഡ് ഐ കൻ, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് CBT ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, which is cognitive behavior therapy. I said no. And DBT ആണോ? So they come and ask me, is it open dialogue? There are a lot of specific structured methodologies where you get specialized training in that and use that. So I said no, I'm not using any of that. I'm using the insights from my own thesis and making my own things and checking with the client if that is making sense to them, and so far, touch wood, it's been going fine. So I'll get next video, I'll be explaining more into what happens when somebody comes for a mental health consultation. Ipo consultation എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's like ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് എടുത്ത് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് or career consultant. Basically you have lots of conversations and we sit here and figure out what is it that you want. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ? സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺസൾട്ടേഷൻസ് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഇൻസൈറ്റും റിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ വേണ്ടി വരാം. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് സ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിത്ത് ബ്രോഡ്ലി talking about what is mental health, and we know which part of the very much part of the body, very much connected to physical health, but we separated it for sake of convenience and for more specialization. Professionals work in the area. We spoke about different professionals and how each one could probably work. Diagnostic way of approach of work on the different lens through which we view these thoughts, feelings, and behaviors under. So what do I do? Korchum more detailed writer. I'll go in with the next video. So thank you so much for watching, and as always, like, share, and subscribe. And see you soon next week, Saturday. Thank you.